Hello students, myself Deepika Prajapati from Computer Department, and today we are going to learn about in a Dwpd subject. So today's chapter number 4, let's start. So the name about chapter number 4, user data input through forms. So what is form and how to use form element tag in a PHP language using HTML tags. So first, form tag is used to create an HTML form for user input. So HTML form are used to collect different types of user input, and this form contain input element like a text field. So text field is nothing but one type of text box, then checkbox, radio button, submit button, and so more text field used using HTML tag in a form. So forms are used to pass data to server. Here the syntax about form. So first declare as the form tag is nothing but our starting tag, and then slash form is our ending tag. Attributes about form, as well as you can also consider as the attributes of form. So here the action of first form is nothing but it specify where to send the form data when a form is submitted. So syntax of the attributes of form is that, so form action is equals to write down in a double quotation URL. URL is nothing but given your file name. Suppose I have to create a one file index.php as well as home.php. So here we can write instead of URL given the name of file. And possible values of URL is an obsolete URL and relative URL. So what is the obsolete URL and relative URL? So first, obsolete URL is nothing but points to another website like action is equals to here http www.example.com/example.html, and your relative URL consider as a points to the file within a website like example.php. So obsolete URL is considered as a totally path URL with our website. So it points to another website, and relative URL is nothing but a simple consider a file name. So it points to a file within a website. Then next, encrypt type of the form. So encrypt type attributes specify how to form data should be encoded when submit it to the server. એટલે કે જ્યારે તમે સર્વરને ફોર્મ સબમિટ કરાવો છો ત્યારે ફોર્મ ડેટા શુડ બી એન્કોડેડ, એટલે ત્યારે એન્કોડેડ થાય છે યુઝિંગ સ્પેસિફાય એટ્રીબ્યુટ્સ ઓફ એન્ક્રિપ્ટ. So syntax of form encrypt is given a value. So form encrypt is equals to write down in a double quotation value. Note, the encrypt attribute can be used only if method is equals to post. Why? Because post is secure rather than get method, and get method is our by default method. Whenever if you don't specify get method at a compile time, then automatically consider server at a runtime as a get method. But you can use a post method at a compile time, then server can be take at a runtime as usually define you as compile time post method. So the encrypt attribute can be used only if method is equals to post. Then next method, the method attribute specify how to send form data. The form data is sent to the page specifying action attribute. So form method is specify nothing but accessing data at a runtime using two types of method, get and post. So here two types of method, get and post. So what is get and what is post? So get method is considered as at a runtime on a server in a URL
વેરિયેબલ વેલ્યુ શો, એટલે કે જ્યારે પણ ગેટ મેથડનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ ત્યારે જ્યારે આપણે એઝ અ વેબ સર્વર પર પ્રેક્ટિકલી પરફોર્મ કરતા હોઈએ છીએ અને ત્યારે જ્યારે આપણે કોઈ આઉટપુટ આપીશું તો દરેક આઉટપુટની વેલ્યુ યુઆરએલની અંદર શો થઈ જાય છે, જેમાં ગેટ મેથડનો યુઝ થયેલો હોય છે. બટ જો યુઆરએલ મીન્સ કે જે એડ્રેસ બાર આપણને બતાવે છે એમાં જો આપણી વેલ્યુ શો ના કરવી હોય તો એના માટે સિક્યોર મેથડ છે પોસ્ટ મેથડ. સો ગેટ મેથડ ઇઝ અ default method appends the form data to the URL in a name value pairs. Then post method send the form data as an HTTP post transcription. Next, name. So the name attribute specify the name of form. The name attribute is used to reference element in a JavaScript or a reference form data after a form is submitted. So name is nothing but given a one type of text field. Suppose here if you want to enter your name in a registration form, so you have to enter your name in a one type of proper text box. So these types of text box is considered as a nothing but a name attribute. So name attribute શું કન્સિડર કરે છે કે તમે જ્યારે પણ કોઈ રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ ફિલઅપ કરતા હોય અને તમે એન્ટર યોર નેમ માટે જે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં વેલ્યુ આપો છો કે તમારું નામ સબમિટ કરો છો તો જેમાં પણ તમે વેલ્યુ આપો છો એને શું કહેવાય? ટેક્સ્ટ બોક્સ. તો એ જે ટેક્સ્ટ બોક્સ ક્રિએટ કરવા માટે જે આપણે યુઝ કરીશું એને આપણે શું કહીશું? એઝ અ નેમ એટ્રીબ્યુટ. નેક્સ્ટ HTML ફોર્મ કંટ્રોલ્સ. તો એમાં પહેલું જ છે આપણું ટેક્સ્ટ બોક્સ કંટ્રોલ. તો ટેક્સ્ટ બોક્સ કંટ્રોલને એઝ અ ડિઝાઇનિંગ તરીકે જ્યારે આપણે ક્રિએટ કરવું હોય તો કયો ટેગ યુઝ કરવાનો? તો એના માટે છે ઇનપુટ ટેગ. સો ફર્સ્ટ ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ રાઇટ ડાઉન ઇન અ ડબલ કોટેશન ટેક્સ્ટ. તો આ રીતે તમે જો ડિઝાઇનિંગ કરતી વખતે કોડિંગ આપશો તો રન ટાઈમે એક ટેક્સ્ટ બોક્સ ક્રિએટ થઈને આવી જાય છે એન્ડ ઇટ ડિફાઇન અ વન લાઇન ઇનપુટ ફિલ્ડ ફોર ટેક્સ્ટ ઇનપુટ. તો આ ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર તમે સિમ્પલ એટલે કે સિંગલ લાઇનનું એક કોડિંગ જ્યારે આપવું હોય તો તમે આપી શકો છો. અધરવાઇઝ ઇનપુટ કહી શકાય, સોરી કોડિંગ ન કહેવાય બટ ઇનપુટ વેલ્યુ ફ્રોમ ઓપ્ટેન ધ યુઝર સાઇડ, એટલે કે યુઝર સાઇડથી તમે વેલ્યુ ઓપ્ટેન કરો છો તો એ ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર એઝ અ સિંગલ લાઇનની અંદર તમે આપી શકો છો. તો હવે ટેક્સ્ટ બોક્સની એટ્રીબ્યુટ્સ છે. એટ્રીબ્યુટ્સ ઇઝ કન્સિડર એઝ અ પ્રોપર્ટી. તો ટેક્સ્ટ બોક્સની પ્રોપર્ટી કઈ કઈ છે? તો એક તો છે નેમ. જો તમે નેમ સેટ કરશો ટેક્સ્ટ બોક્સનું તો તમને મોર દેન વન ટેક્સ્ટ બોક્સ એટ અ ટાઈમ તમે જ્યારે યુઝ કરવાના હો તો નેમ આપેલા હશે તો કન્ફ્યુઝ નહીં થાય કે નેમ 1 જે છે એ ફર્સ્ટ નેમ માટે છે, નેમ 2 જે છે એ સેકન્ડ નામ માટે ટેક્સ્ટ બોક્સ છે. દેન મેક્સ લેન્થ. તો મેક્સિમમ લેન્થનો યુઝ શું થશે? તો ઇટ સ્પેસિફાય મેક્સિમમ નંબર ઓફ કેરેક્ટર્સ ફોર એન ઇનપુટ ફિલ્ડ, કે મોર દેન વન કેરેક્ટર જ્યારે યુઝ કરવાના આવશે ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર તો તમે મેક્સિમમ લેન્થ એની પ્રોપર્ટી સેટ કરી શકો છો. દેન રીડ ઓનલી મીન્સ કે ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર જ્યારે પણ કેરેક્ટર આપેલા હશે તો ઇનપુટ ફિલ્ડમાંથી આપણે ફક્ત એને રીડ કરી શકીશું, કાન્ટ ચેન્જ. ઇટ મીન્સ તમે એને એડિટ નહીં કરી શકો. દેન રિક્વાયર્ડ મીન્સ એને આપણે એમ્પ્ટી નહીં રાખી શકીએ. વાય? બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ રિક્વાયર્ડ ફિલ્ડ, તો તમારે એને કમ્પલસરી એને ફિલઅપ કરવી પડશે. સો રિક્વાયર્ડ સ્પેસિફાય દેટ એન ઇનપુટ ફિલ્ડ ઇઝ રિક્વાયર્ડ મસ્ટ બી ફિલ્ડ આઉટ. દેન સાઇઝ. તો ઇટ સ્પેસિફાય ધ વિડ્થ ઓફ ઇનપુટ ફિલ્ડ, એટલે કે ટેક્સ્ટ બોક્સની વિડ્થ ડિફાઇન કરે છે સાઇઝ. એન્ડ ધેન ગિવન અ વેલ્યુ ઇટ સ્પેસિફાય ડિફોલ્ટ ફોર એન ઇનપુટ ફિલ્ડ. નાવ ટેક્સ્ટ બોક્સની નીચે સિન્ટેક્સ આપેલી છે કે કઈ રીતે ટેક્સ્ટ બોક્સ આપણે ડિક્લેર કરી શકીએ. સો ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ટેક્સ્ટ, નેમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ યુઝર નેમ, સાઇઝ આપી દઉં છું 25 એન્ડ મેક્સિમમ લેન્થ ઇઝ 10. તો તમે આ રીતે જ્યારે HTMLનું કોડિંગ કરતા હો છો નોટપેડ અધરવાઇઝ નોટપેડ પ્લસમાં તો તમે આ રીતે ટેગ ડિક્લેર કરશો તો રન ટાઈમે જ્યારે યુ કેન ઓપન ધીસ પ્રેક્ટિકલી પરફોર્મન્સ કોડ વિથ એની બ્રાઉઝર ત્યારે તમને બ્રાઉઝરની અંદર એક ટેક્સ્ટ બોક્સ જોવા મળશે અને એની સામે એક નામ યુઝર નેમ હશે અને એની સાઇઝ 25 મીન્સ સાઇઝ ઇઝ નથિંગ બટ કન્સિડર એઝ અ વિડ્થ ઓફ અવર ઇનપુટ ફિલ્ડ અને એની મેક્સિમમ લેન્થ 10 મીન્સ ઇટ સ્પેસિફાય મેક્સિમમ નંબર ઓફ કેરેક્ટર, એટલે કે તમે 10 કેરેક્ટર સુધીના ઇનપુટ વેલ્યુ આપી શકો છો. ધેન નેક્સ્ટ પાસવર્ડ.
તો હવે પાસવર્ડ જ્યારે યુઝરને નાખવો હોય અને એના માટે જો આપણે ડિઝાઇનિંગ માટે એક ટેક્સ્ટ બોક્સ ક્રિએટ કરવું હોય તો એના માટે સ્પેશિયલી તમારે જ્યાં આપણે ઇનપુટ ટાઈપમાં ટેક્સ્ટ આપ્યું હતું એની જગ્યાએ યુ કેન એન્ટર પાસવર્ડ ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધ ટેક્સ્ટ, એટલે કે ટેક્સ્ટના બદલે પાસવર્ડ આપવું જરૂરી છે. વાય? જો આપણે ટેક્સ્ટ આપીશું તો સિમ્પલ ટેક્સ્ટ બોક્સ ક્રિએટ થશે અને એની અંદર તમે નોર્મલી જે રીતે શો થાય છે એ રીતે આલ્ફાબેટ શો થઈ જશે. જ્યારે આલ્ફાબેટ શો થઈ જાય તો ઇટ્સ નોટ પાસવર્ડ કન્સિડર. તો પાસવર્ડ જે છે એ કાં તો ડોટ ડોટમાં દેખાવો જોઈએ, અધરવાઇઝ સ્ટારમાં આવવો જોઈએ. તો પાસવર્ડની સિક્યોરિટી માટે આપણે ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ રાઇટ ડાઉન ઇન અ ડબલ કોટેશન પાસવર્ડ, એટલે તમારે કમ્પલસરી પાસવર્ડ આપવાનું છે. તો એની પણ સેમ જ એટ્રીબ્યુટ છે, નેમ, મેક્સિમમ લેન્થ, રિક્વાયર્ડ size and value. So name is also same work with a text box. So assign a name to the given field so that you may reference it later. Maximum length, it specify maximum number of character for an input field. Then required, so it specify one type of required field validation. So it specify that an input field is required, must be filled out. So you cannot empty at a time, તમે એને empty ન કરી શકો. Then size, it specify the width in the characters of an input field. Then value, so value specify default value for an input field. Same, declare about the password. So input type is equals to password, name is equals to pass. Here you can give the name as your wish. તમારે જે ઈચ્છા હોય તમે એ નેમ આપી શકો છો. સો હિયર નેમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પાસવર્ડ, સાઇઝ 25, મેક્સિમમ લેન્થ 10. સો મેક્સિમમ લેન્થ 10 ઇટ સ્પેસિફાય યુ કેન ગીવ મેક્સિમમ નંબર ઓફ કેરેક્ટર એઝ અ 10. નેક્સ્ટ, ટેક્સ્ટ એરિયા. સો ટેક્સ્ટ એરિયા tag define a multi-line text input control. A text area can hold unlimited number of characters. Attributes of text area: name, columns, maximum length, placeholder, read only, required and rows. Text area is nothing but considered as a multi-line text. It means જ્યારે તમે ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર એક કરતાં વધારે લાઇન, સપોઝ કોઈ એડ્રેસ ટાઈપ કરવું છે અને એડ્રેસની સાથે સાથે તમારે નીચે મોબાઈલ નંબર, કોન્ટેક્ટ નંબર બધું જ એટ અ ટાઈમ ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર ફિલ કરવું છે, જો અલગથી સેપરેટ નથી આપ્યું ત્યારે, તો એમાં મલ્ટીલાઇન આપણે ટાઈપ કરવાની થશે. તો જ્યારે મલ્ટીલાઇન ટાઈપ કરવાની થાય ત્યારે આપણે ટેક્સ્ટ એરિયા ટેગનો યુઝ કરવો પડશે. તો એના માટે છે નેમ, એટ્રીબ્યુટ સેટ કરવાની છે, નેમ, કોલન્સ, મેક્સિમમ લેન્થ, પ્લેસ હોલ્ડર, રીડ ઓનલી, રિક્વાયર્ડ એન્ડ રોઝ. સો નેમમાં છે સ્પેસિફાય અ નેમ ઓફ ટેક્સ્ટ એરિયા, કોલન્સની અંદર છે સ્પેસિફાય વિઝિબલ વિડ્થ ઓફ ટેક્સ્ટ એરિયા, મેક્સિમમ લેન્થ ઇઝ સેમ વર્કિંગ એઝ અવર પાસવર્ડ ફિલ્ડ ટેક્સ્ટ બોક્સ. સો સ્પેસિફાય ધ મેક્સિમમ નંબર ઓફ કેરેક્ટર્સ allowing the text area. Placeholder specify a short hint that describe the expected value from the text area. Read only, you mean specify that text area should be read only, can't be changed. Required specify that text area is required, must be filled out. Rows specify the visible number of lines in the text area. So here this is the description about our text area and how to declare a text area using this tag. So first define text area, cols is equals to 25, rows is equals to 5. So here columns and row not consider at a run time, but it define a one type of width કે 25 કોલમ અને 5 રો જેટલી width ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર જોઈએ છે. મેક્સિમમ લેન્થ 50 છે, પ્લેસ હોલ્ડર આપ્યું છે, પ્લીઝ એન્ટર કમેન્ટ એન્ડ ધેન ક્લોઝ ટેક્સ્ટ એરિયા ટેગ યુઝિંગ અ સ્લેશ. નેક્સ્ટ, રેડિયો બટન. Radio button is our optional button. Whenever you select any one at a time, then use a radio button. So input type is equals to radio, define a radio button. For example, whenever you fill up any form and select a gender, then male and female occur at a time, then you can select only one option, either male as well as female. તો
તો એના માટે આપણે રેડિયો બટનનો યુઝ કરવાનો છે. તો જ્યારે પણ આપણે ઓપ્શનલ તરીકે ક્રિએટ કરવાનું હોય એટ ડિઝાઇનિંગ ટાઈમે તો આપણે શેનો યુઝ કરીશું? રેડિયો બટનનો. સો રેડિયો બટન લેટર યુઝર સિલેક્ટ વન ઓફ અ લિમિટેડ નંબર ઓફ ચોઇસ, એટલે કે જે નંબર ઓફ ચોઇસ છે એમાંથી તમે ઓનલી વન સિલેક્ટ કરી શકો છો એટ અ ટાઈમ. સો રેડિયો બટન્સની એટ્રીબ્યુટ્સ છે નેમ. So assign a name to given a field so that you may reference at it later. Then given a value as an attribute, so it specify the default value for an input field. Then check. So it nothing but whenever you select any one button at a time, that means it check. If you can't select any time, તમે જો કોઈ સિલેક્ટ નથી કરી શકતા તો it means uncheck. So uncheck means false and check means true. So check specify whether radio button should be checked or not. Then it consider as a true and false. So true is the radio button is checked and false means it's default. તમે જો કોઈ જ રેડિયો બટનમાં સિલેક્ટ નથી કરતા તો રેડિયો બટન ઇઝ નોટ ચેક. સો હાઉ ટુ ડિફાઇન અ રેડિયો બટન ઇન અ નોટપેડ એન્ડ નોટપેડ +++. સો અહીંયા તમે જે ટેગ યુઝ કરેલો જુઓ છો, ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ રેડિયો, નેમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ જેન્ડર, વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મેલ એન્ડ મેલ ઇઝ ચેક. તો તમે જ્યારે ચેક આપશો તો જ્યારે પણ એટ અ રન ટાઈમે જોશો તો ઓલરેડી મેલ ચેક થઈને જ આવી જશે. ધેન name of the radio button as a male. Then second one same as a female, input type is equals to radio, name is equals to gender and value is equals to female. તો ફિમેલને આપણે ચેક નથી કરાવવું, મેલને ચેક કરાવડાવ્યું છે તો આપણને એટ અ રન ટાઈમે મેલ ચેક થયેલું જોવા મળશે. Then checkbox. So input type is equals to checkbox. Define a checkbox. It means that radio button is contain only one button select at a runtime. Here checkbox is contain multiple items select at a runtime. So checkbox allow for a multiple items to be selected for a certain group of choice. So here the attributes of checkbox name, value and check. This is the same as a radio button. So name consider as assign a name to the given field so that you may reference it later. Value specify the default value for an input field. Check to specify whether a checkbox should be checked or not at a run time. So here true and false consider as a true means that checkbox is checked and false is by default. So whenever checkbox is not selected at any time, then it's considered as a false means checkbox is not checked. So here the declaration about checkbox is input type is equals to checkbox, name equal language, value as a given as you want, Java, .NET, C++. So અહીંયા મેં Java and C++ ને ચેક આપ્યું છે. Then next drop down list. So drop down list is nothing but consider as a whenever you can select any one at a time more than one item. So more than one item માંથી તમે કોઈ એક આઇટમ સિલેક્ટ કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા મેં મોર દેન વન લેંગ્વેજ લીધી છે, ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ, હિન્દી. તો એમાંથી તમારે કોઈ એક લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરવી છે તો એના માટે આપણે ડ્રોપડાઉનનો યુઝ કરીએ છીએ. સો ડ્રોપડાઉન લિસ્ટ ઇઝ યુઝ ટુ સિલેક્ટ વન ઓપ્શન ફ્રોમ અ ગિવન લિસ્ટ ઓફ ચોઇસ. એટલે કે ઘણી બધી ચોઇસ આપી હોય એમાંથી તમારે જે સિલેક્ટ કરવી હોય એ કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે હું તમને સિટીનું એક્ઝામ્પલ આપું તો જ્યારે કોઈ આપણે ફોર્મ ફિલઅપ કરતા હોઈએ અને સપોઝ ગાંધીનગરની અંદર આપણે રહેતા હોઈએ અને જો ગાંધીનગર સિટી સિલેક્ટ કરવું હોય તો આપણે જ્યારે સિટીના ઓપ્શન પર ક્લિક કરીએ તો મોર દેન વન સિટી બતાવે, એમાંથી તમારે ગાંધીનગરને ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીને મૂકવું પડે. તો આ રીતનું જ્યારે આપણે ડિઝાઇનિંગ માટે ક્રિએટ કરવું હોય ડ્રોપડાઉન લિસ્ટ તો એના માટે આપણે સિલેક્ટ એલિમેન્ટનો યુઝ કરવો પડે. તો સિલેક્ટ એલિમેન્ટ યુઝ કરવા માટે એનો પ્રોપર ટેગ છે એઝ અ સિલેક્ટ. સો સિલેક્ટ એલિમેન્ટ ઇઝ યુઝ ટુ ક્રિએટ અ ડ્રોપડાઉન લિસ્ટ and the option tag inside the select element is define available option in a list. તો ઓપ્શન છે એ શેના માટે છે કે સિલેક્ટના અંદર આપણે ઓપ્શન ક્રિએટ કરવાનું છે ટેગ.
તો એની અંદર તમે મોર દેન વન વેલ્યુ આપી શકો અને એ વેલ્યુ પરથી જ આપણે રન ટાઈમે એને સિલેક્ટ કરી શકીએ. So how to define this tag in a Notepad as well as Notepad++. So first given as a tag select a name is equals to language. તો લેંગ્વેજ કરીને આવી જશે અને લેંગ્વેજ મોર દેન વન ક્રિએટ કરવા માટે આપણે ઓપ્શન ટેગ યુઝ કરીશું. સો યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ઓપ્શન ટેગ વિધિન અ સિલેક્ટ ટેગ. તો સિલેક્ટ ટેગની અંદર જ ઓપ્શન ટેગ ઓપન કરવાનો છે. સો ઓપ્શન એઝ અ ગુજરાતી, સેકન્ડ વન ઇઝ અ ઇંગ્લિશ એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ અ હિન્દી. સો આ રીતે તમે ક્રિએટ કરશો તો ત્યાં રન ટાઈમે તમને પ્રોપરલી ડ્રોપડાઉન લિસ્ટ જોવા મળશે. એન્ડ એની એટ્રીબ્યુટ્સ છે નેમ, રિક્વાયર્ડ વેલ્યુ એન્ડ સિલેક્ટેડ સેમ એઝ અનધર ફોર્મ એલિમેન્ટ, કે જે રીતે આપણે અલગ અલગ ફોર્મ એલિમેન્ટ જોયા એ પ્રમાણે જ છે. દેન લિસ્ટ બોક્સ. લિસ્ટ બોક્સ ઇઝ યુઝ ટુ સિલેક્ટ અ સિંગલ ઓર મલ્ટિપલ ઓપ્શન ફ્રોમ ગિવન લિસ્ટ ઓફ ચોઇસ. જે રીતે રેડિયો બટન એક આપે છે ચોઇસ, ચેકબોક્સ મોર દેન વન આપે છે, એવી રીતે ડ્રોપડાઉન એક આપે છે ચોઇસ, એને લિસ્ટ બોક્સ મોર દેન વન આપે છે. તો એને પણ ડિફાઇન કરવા માટે સેમ એઝ અ ડ્રોપડાઉન લિસ્ટ જ છે. બટ અહીંયા તમારે ખાલી વધારે એક એડ કરવાનું છે, એ છે અહીંયા સિલેક્ટ નેમ, લેંગ્વેજ એન્ડ સાઇઝ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3. તો સાઇઝ શું ડિફાઇન કરશે? અવર નંબર ઓફ ઓપ્શન ઇન અ લિસ્ટ બોક્સ. Then here the list box is used to select a single or multiple option from a given list of choice, and the select element is used to create a list box. And the option tag inside the select element, it define available option in the list. And here the attributes about list box is name, required, value, selected, multiple and size. So name define a name of the list box. Required specify that the user is required to select a value before submitting the form, and value specify the value of selected item as well as data as well as element. Selected when present, it specify that an option should be pre-selected when the page loads. Multiple specify multiple option can be selected at once, and size define the number of visible option in a list box. And here this is the description about list box and how to define this tag using these types of select tag and option tag. Okay, next, hidden. If you want to define any hidden field, then you must have to use hidden tag as an input type. So input type is equals to hidden, and hidden field define it's not visible to the user, એટલે યુઝર તેને જોઈ શકશે નહીં. સો એની પ્રોપર્ટી છે નેમ એન્ડ વેલ્યુ, સેટ ઓર રિટર્ન ધ વેલ્યુ ઓફ નેમ એટ્રીબ્યુટ્સ ઓફ હિડન ઇનપુટ ફિલ્ડ, એન્ડ વેલ્યુ કન્સિડર એઝ સેટ ઓર રિટર્ન્સ ધ વેલ્યુ ઓફ ધ વેલ્યુ એટ્રીબ્યુટ ઓફ હિડન ઇનપુટ ફિલ્ડ. સો તમે જ્યારે હિડન ટેગનો યુઝ કરશો ત્યારે યુઝર તેને એટ રન ટાઈમે જોઈ શકશે નહીં. દેન બટન. તો બટન જે છે એને આપણે ક્રિએટ કરવા માટે ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ બટન આપી દેવાનું છે. એમાં તમે બટન વેરિયસ જોઈ શકો છો. સાઇન અપ બટન હોય છે, સબમિટ બટન હોય છે, ક્લિક બટન હોય છે, રીસેટ બટન હોય છે. તો આવા બટન ક્રિએટ કરવા માટે આપણે કયો ટેગ યુઝ કરવાનો છે? ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ બટન. અને એને તમે આ રીતે બતાવી શકો છો. ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ બટન, નેમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સબમિટ એન્ડ વેલ્યુ આપી દો ક્લિક મી. તો જ્યારે ક્લિક મી પર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમને આન્સર આવી જશે પોપઅપ બોક્સમાં. જો તમે આપ્યું હશે તો પોપઅપ બોક્સમાં, અને જો વન લાઇન ટેક્સ્ટની અંદર તમે આપ્યું હશે તો ટેક્સ્ટમાં આવી જશે. દેન રીસેટ બટન. તો રીસેટ બટન માટે પણ સેમ એ છે. ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ રીસેટ આપશો તો ઇટ ડિફાઇન્સ અ રીસેટ બટન એન્ડ રીસેટ ઓલ ફોર્મ વેલ્યુઝ ટુ ડિફોલ્ટ વેલ્યુ. સબમિટ બટન. So input type is equals to submit define a button or submitting a form to form handler, and whenever you submit your data as well as save your data, then you must create with the submit button code. Thank you.